In this video, we will delve into the remarkable impacts that solar fridges are having on both the businesses and domestic sectors. Let's embark on the enlightening journey together. Solar fridges have emerged as a game changer for businesses worldwide. With their ability to operate off-grid, these innovative appliances have unlocked new possibilities for industries operating in remote areas or facing unreliable electricity supply. Then Zuwa market is the heart of this community. But without access to electricity, keeping things cool in most shops was a constant struggle. Tunagule fridge yoyendera solar mavuto amene timakumana nawo ndi otere. Makastomala athu amadandaula chifukwa tikagulitsa zakumwa zimakhala zotentha. Kwa palibe njira ina iliyonse imene tidakapanga chifukwa kuti magetsi tinawo kutali. Ndi mavuto amene timakumana nawo kuti zakumwa sitimagulitsa chifukwa kuti ambiri amadandaula kuti zikukhala zotentha. Zakumwazo ndeti timesetsabe kuti mwinabe anthu azimwako zozizira nditi timatha kugula tikaoda timazika m'madzi. Komabe makastomala samakhutitsidwa ngasamaona kuti akapita malo ena kumene kuli magetsi amamwa zakumwa zozizira kwambiri. Basi mungano magireti mungano za kumwa ndi kuno mabura yatimango eka muti momwemo pana beso no njira ina meno timachita kuno tingapezeno kuno tizisungira apa. Kulinisa fridge ya Zuwa naona guarantee yake li bwino. Komanso ma fridge onitaona naona ma fridge olimba. Komanso kakude chilo kwake ndona kuti nikabwino kwambiri. Zeze zikupindula ifo kwa business kuchosa ndalama yambiri nthawi imodzi zimasokoneza business. Koma ifana kuti kupeleka pang'ono zikuthandiza kuti business ikutheka kalondo so tikugwitsira ntchito monga mwe mukumvera mukutakulira. Tilibe solar imeneyi nditi zakumwa sizimayenda. Koma titatenga nawo solar imeneyi zakumwa panopa timagulitsa zimayenda ndithu kwambiri kuti onse amene amakhala kudandaula kuti tikumwa zotentha mwina ndikumachoka ndikumapita kumene kuli ma fridge oyendera magetsi ndi masola ena panopa akungobwera pati pompano ndiso akumayamikira kuti ndipo mudatifupikitsira mtunda umene timapita kukagula zakumwa zozizira. We have looked at how Zuwa fridges are impacting businesses. Now, let us look at the impact it is having on households. Ine mavuto amene ndimakumana nawo ndimakumbira manyumba mwazi zanga muli mafiriji ndipo tikapita amatipatsa kwa madzi ozizira nkumamwa ndeneyo chimanikhudza kwambiri kuti ine nditakhala nacho chinthu chimenechi nesinga mapita somba kwa mwanthu kuti anyike ko botolo nikhoza otani nikhoza osiya timango basungapo mpelo kuvindikira kuyikapo kapo basi ndeti kamamwa madzi aja amakhala otentha osathaludzu yayi chimene chidatipangitsa kuti tisange firiji imeneyi yakuti nangasi nthawi zina magetsi amakonda uthima mwina paja wani wiki magetsi osayarani osayaka ndiye upezeka kuti basola ali bwino chifukwa choti angakhala kukhale dzuwa kukhale kwa mitambo madzi amakhala otani ndithu ozizira panopa tumwa madzi ozizira babwino ndiwonso ruika somuti momwemu sizikusasa ayi mawo malizani wonena kuti tathokoza kwa basi komanso pitirizani ibe kupereka mafiriji amene kwa anthu ena chifukwa mafiriji awo ni abwino zedi monga kwa ineyo anipatsa chiduwa basi ubwino wake wakuti nangasi awawo mapereka pachani pang'ono usiyana nuti watenga kashi nutani nupereka usiyana kwake nkwakuti iyi imaumitsa pamene iyo siumitsa chifukwa nkutheka kuti mwina mjanafotokozera kudza kumbali ndiwo khozotenga ndiwo mwina zophika phiko ikaomo ndiye kuti mazipezeka kuti zonse zili mchaizi zosakhala bwino. The Zuwa solar fridge has not only improved businesses but also provided valuable service to the community by offering chilled goods on scorching hot days. The introduction of solar fridges has had a profound impact on the people and businesses in the village.
For more information about Zuwa Energy, send an SMS with the word solar to 3067 or send an email to info@zuwaenergymw.com.